Hello, good morning. So today we will study the stock market expectations in the next week, that is from 24th to 28th of August 2026. Now ಈಗ next week ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ from 24th ಇಂದ 28th ವರೆಗೂ ಯಾವ ತರ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ವೀಕ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ವೀಕ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇದೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ತರದ ಹೈ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 24,774.3 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 24,775 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 24,775 ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವ. ಇದನ್ನ ಬಿ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮೂವ್ ಆಗೋ. ಸೊ ಇನ್ ವೀಕ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ until the market closes the high of this candle, so this doji's formed. So doji's high should be breaked. So doji's high is around 24,775. So when market closes on weekly time frame above this, then we will consider recounting of this all analysis. Okay, so till then the market will be on downside on weekly time frame. Okay, so as studied previously, it will be a this is the B, high of this doji is the B. So then market will be downside. So the market may now so the market may reach minimum 61%, okay, then 100%, or 161%, or 261%. So the based on the market situations. Okay, so the conditions will be the global news and all those things. So overall, on weekly time frame, that is the larger time frame, the market looks to be on downside. Okay, so the time frame ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಿಬೊನಾಸಿ ರೇಷಿಯೋ ಮೇಲೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಏನಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ 61% ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವನ್ 38% ಅಂತ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ 38% ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಏನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು 61% ಬರುತ್ತೆ, 100% ಬರಬಹುದು, 161% ಬರಬಹುದು, ಓಕೆ, 261% ಸಹ ಬರಬಹುದು. ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮುಂದೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಲಾರ್ಜರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವೀಕ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿ ವೇವ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. ನಾವು ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ಡೈಲಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಓಕೆ, so now we are in daily time frame. Okay, so this high, that is 61% of 61.8% we have considered as the B. Okay, this Fibonacci ratio we have already considered as B. So now the moment which is showing is the moment of C. Okay, so if it is a C, it will move in five moves. Okay, so then it can go up to 81.2%. Okay, so the market may move up to 24,632 on daily time frame. Okay, so this is I am telling on daily time frame. So this will move like this, one move, this is all one move over, this will be the two move, this will be the three move, this will be the four, and this will be the fifth one. Okay,
Like this, it may go. Okay. So this is one possibility. Okay. On daily time frame, this is the one possibility. Okay, but for everything, this is the condition. 24/7/75 and above, it should not break. I mean this candle. So this candle high is 24/7/74.3. Okay. On weekly, it is a dozy. On daily, it is a bullish candle. Okay. So this is on daily time frame. Okay. So on weekly time frame, it is showing a downside movement. Okay. On daily time frame, temporarily or short term upside is possible. Okay. Then there will be wave 3, then will be wave 4 and wave 5. Okay. So I think these two analyses are clear for you. Okay. So ಈಗ ನಿಮಗೆ ಡೈಲಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಹಾಯು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಸಿ ಮೂವ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದು 5 ಮೂವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಮೂವ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇದು 1ನೇ ಮೂವ್, ಇದು 2ನೇ ಮೂವ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರಬಹುದು, 3ನೇ ಮೂವ್ ಇಲ್ಲಿ, 4ನೇ ಮೂವ್ ಇಲ್ಲಿ, 5ನೇ ಮೂವ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಚಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವು 2 ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್? ಸೊ 81.2% ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ 2 ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಜೆಡ್ ಸಹನು ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಇದು ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು 100% ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, 111% ವರೆಗೂ ಸಹ ಇದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಅದನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ವೇವ್ 1, 2, 3 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಇದು ಈ ತರ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ವೀಕ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೈಲಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಡೈಲಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ, ಬಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ವೇವ್ 2 ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಯ್ಯಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು 75 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಎ 75 minutes time frame. Okay. So this one I have already explained to you. This is in a expanding triangle. Okay. So still it may be in a wave week. Okay. But now we will study in details now. Okay. So this is the A and this is the end of wave B at 61.8 Fibonacci ratio. Okay. You see here. So I was expecting it to be a reversal from 21st morning. Okay. But it went upside from 19th itself. Okay. So now this I will delete. Everything I will delete this one now. Okay. So now this Fibonacci ratio also I will delete. You see, this is the A. Now this B is also over now. So now the market is moving in C. Okay. So this is the 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1. It may reverse from here or may little bit come down. 3, 4, 5 is possible. Okay. So the possibility is to touch this trend line. Okay. Possibility may touch or may not touch, but possibility is there to touch. Okay. So this is the expectation in smaller time frame. Smaller time frame, that is 75 minutes time frame. Okay.
You see here, even though if it moves to 127%, then also it is okay. Okay. Trend line wise, if you consider this as a wave 2 only, this one, this may come up to 161%, wave 4 here, and wave 5 somewhere here. So this may end at this point also. So okay, so at 127% also, this wave may end and again it show downside direction, or it may go up to this trend at 200% also the market can go. So 25,500 may be the max. So here we have to be very cautious at this zone. So zone means that's 24,900. Almost all you can consider 25,000. So 25,000 to 25,500 will be a very cautious zone, that one. Okay, so everyone need to be very alert at that point. Okay, so market may bounce downside from here. Okay, so this movement is the C movement. Okay, so if it is in a very speed, then you can consider this zone to be broken very easily. Or if it goes in a very slowly, in a sluggish movement, if it is moving upside, then you can definitely consider this zone as a dangerous zone, and from this point market may come downside. Okay, so ಈಗ ನಾವು 75 minutes time frame ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. Okay, ಸೊ ಈ 75 minutes time frame ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ 61.8 ಇಂದ ನಿಮಗೆ ರಿವರ್ಸಲ್ ತೋರಿಸ್ತು. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಸಿಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸಿ ಯಾವತ್ತು 5 ಮೂವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ 1 2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಇಲ್ಲಿ, 2 ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, 3 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, 4 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, 5 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ 75 minutes ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು? ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತೂ 127% ಹೋಗೇ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗಂತೂ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ 24,917 ಅಂತೂ ಬರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೀವು ಈ ಫಿಬ್ನಾಸಿ ರೇಷಿಯೋ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ವೇವ್ 2 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ 161% ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ವೇವ್ 3, ಆಮೇಲೆ ವೇವ್ 4 ಸಮ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 60 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 50% ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಫಿಬ್ನಾಸಿ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ. ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮಗೆ ವೇವ್ 5 ಇಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು, 127 ಬರ್ಬೋದು, ಈ ತರಾನು ನಿಮಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ವೇವ್ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಬಹುದು. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 24,972 ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೇ ಆದ್ರೆ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ 200% ವರೆಗೂ ಸಹ ಈ ರೇಷಿಯೋದು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ 127% ಇಂದ 200% ಏನ್ ಝೋನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಈ 500 ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಝೋನ್ ಇದೆ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಅದು ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್ ಝೋನ್. ಓಕೆ, ಈ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಬರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಆ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸಹ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತನ ಇದು ಏನು ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಒಂದು ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂತ, ಟ್ರೇಡ್ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಆ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇನಿದೆಯಲ್ವಾ 24,500 to 24,550 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ 200 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 300 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಸೈಡಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್. ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟೇ 100 ಪಾಯಿಂಟ್ 150 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಡೈಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ರೈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ 75 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂವ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮರಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ Nifty-50 ಇದು ವೀಕ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಡೈಲಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ವೇವ್ 2 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಡೈಲಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು 75 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 75 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬುಲ್ಲಿಶೇ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ವೀಕ್ ಓಕೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ನೀವು ಟ್ರೆಂಡ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೊ the Nifty-50, okay, on weekly time frame the market is clearly a downside trend. Okay, it's showing a downside movements. Okay, if you come to daily time frame, on weekly time frame it is completely a downside trend. Okay, if you come to daily time frame, overall it is a downside, but it is showing now a little bit upside, that is forming wave 2. Okay, and if you come on 75 minutes time frame, the market is completely a upside move. It's a bullish movement, but market will be not as speed as wave 3. Okay, it's a wave C, so slowly it will go upside. Okay, so now I think Nifty-50 is clear for everyone. So now we will move to Bank Nifty. Now we got Bank Nifty ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. ಓಕೆ, ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇದ್ದೀವಿ, ವೀಕ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರನೇ ಸೊ ಇದು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿ ನಿಮಗೆ 81% ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 1% ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾವೀಗ ಟೆಂಪರರ್ಲಿ ಸಿ ವೇವ್ದು ಇದು ಈಗ ಬಿ 3 ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. 3ದಲ್ಲಿ ಇದು ಎ, ಇದು ಬಿ, ಇದು ಸಿ, ಇದು 3 ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಿನ್ನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿ 1 ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ, 2 ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ, 3 ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ, 4 ಆಗಿದೆ, ಇದು 5th ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 81% ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 59,454 ವರೆಗೂ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ವೀಕ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ this one as the B move, so B move will be in 3 moves. Okay, so this is the A, first move is completed, this is the B, second move is completed. Okay, so the third move will be in there is C move will be in 5 moves. Okay, so out of 5 moves, this is the first move, this is the second move, this is the third move, this is the fourth move. Okay, fourth move, and this is the fifth move is upside. Okay, so on weekly time frame, so Bank Nifty is an upside move. So okay, so it may reach minimum 81.2% Fibonacci ratio. Okay, or it may go beyond that one, but temporarily we will consider this as a maximum 81.2% Fibonacci ratio. Okay, so weekly time frame ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸಿ ಮೂವ್ದು 1 2 3 4 ಆಗಿದೆ. 5th ಮೂವ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ. 81.2% ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವೀಕ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ಡೈಲಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಲಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. Here you see you completely were seeing the moves. Okay, on daily time frame 1 2
3, it's a 4 is over, then now it's a moving in 5. So if you consider still on a smaller time frame, wave 5, wave 5 is this is 1, this is the 2, this is the 3, this is the 4, and this is the 5th. Okay, so here somewhere here it may complete its wave 5. See, yeah, somewhere 161 or 200% it will complete its wave B. Okay, so I will delete this one. So on daily time frame also the market is upside in bank nifty. Okay, so now we will move to sorry ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಡೈಲಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು 3 ನಾನು ವೇವ್ 4 ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇವ್ 5 ಐದನೇ ಮೂವ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಐದನೇ ಮೂವ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಐದನೇ ಮೂವ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು 1, ಇದು 2, ಇದು 3, ಇದು 4, ಇದು 5 ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು 127% ಅಂತ ಮಿನಿಮಮ್ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿ 127% ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮಗೆ 200% ಅನ್ನೋದು ವೇವ್ 5 ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇದು ಸಮ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ 81.2%ಗೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ 2000 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೇವ್ ಬಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ, ನಿಮಗೆ ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು 75 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. 75 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 0, 1, 2, 3, 4, ಇದು 5 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1, 2, 3, 4, 5. ಓಕೆ, ಫಿಬೊನಾಸಿ ರೇಷಿಯೋ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ 200% ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ 161% ವರೆಗೂ ಹೋಗಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ 75 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ here in 75 minutes time frame also, so this is the top of wave 1, this is the wave 2, this is the wave 3, and this is the wave 4. So the wave 4 is always will be in a complex movement. Okay, so it's a time consuming. Okay, now it has broken this trend line, so the market may reach up to maximum 161%, or you can consider this as a top of C, wave C, here up to this 200% Fibonacci ratio, that is 59,457. Up to this bank nifty can reach. So there is another 2000 point, almost 1800 points upside movement is pending in bank nifty. So 75 minutes time frame ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೂವ್ನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೀಕ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ, ಡೈಲಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ, ಆಮೇಲೆ 75 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆಸ್ ಎ ಓವರ್ ಆಲ್ interpretation on weekly time frame, on daily time frame, and on 75 minutes time frame, it's showing upside move only. Okay, so but if bank nifty moves upside, nifty also moves upside. Okay, so the overall to say both on nifty and bank nifty are upside only. Okay, so there is very little chances of coming downside. Okay, so this is my way of analyzing the things. So I may be wrong. Okay, it doesn't mean that I am 100%. I may go wrong. So it is an educational purpose video. So please think on yourself and try to learn the things on your own. Okay,
learn the Elliott waves. Okay. If anyone have not subscribed the channel, please subscribe it, because many of you are seeing it, but no one is subscribing it. Okay. So your subscription itself is my fee. Okay. I'm not expecting much from all of you. So I'm just expecting a subscriptions from you. Okay. That is if you like it. If you don't like it, please don't subscribe it. Okay. So hope you have understood all this analysis. Okay. If you have any doubt, please comment me in a comment box, and please don't forget to subscribe the channel. Okay. Wish you a very happy weekend. We'll see you soon. Okay. I will come up with a few stocks. Okay. Uh, you can have a good stocks to invest. Okay. We'll see you soon. Okay. Thank you.